Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục hướng dẫn event trên kênh của Babo. Ở phiên bản 1.7 này, ngoài Iron Cryptid là Iron Boss đầu tiên, ta sẽ gặp lại Trend Doctor và dàn robot của hắn ta trong Hypothesis of Exhibition. Và cũng như bao video hướng dẫn khác, thì mình làm video này với mong muốn cung cấp những thông tin hữu ích và những hướng dẫn mang tính phổ thông nhất để các bạn có thể áp dụng trong nhiều trường hợp khác nhau và đạt được Triple S một cách dễ dàng. Hy vọng là qua video, các bạn có thể cải thiện đáng kể điểm số trong Iron Boss này. Không dài dòng nữa, bắt đầu nào! Về tổng quan, ta sẽ khiêu chiến với kẻ địch trong vòng 4 phẩy ở LS Mode. Trong ải Hypothesis of Exhibition, ta sẽ chạm trán một boss chính là Trend Doctor và hai kẻ địch chi viện Futurism và Test Robot 1. Ngoài ra, còn một kẻ địch nữa là Test Robot 2 sẽ được triệu hồi khi boss Trend Doctor sử dụng kỹ năng Scientific Approach. Có thể thấy, toàn phe địch đều mang thuộc tính blend và gây sát thương mental damage qua các đòn tấn công. Ở 3 phase đầu, boss chính và robot lớn Futurism có lượng HP lần lượt là 25.000, 50.000 và 75.000. Sang phase thứ tư, hai kẻ địch này sẽ được tăng lên 100.000 HP. Còn về Test Robot 1 sẽ luôn có 8 điểm HP và Test Robot 2 sẽ luôn có 3 điểm HP trong mọi trường hợp. Cả hai chi viện này đều chỉ nhận một điểm sát thương khi bị tấn công. Có nghĩa là Test Robot 1 sẽ bị tiêu diệt nếu nhận 8 lần sát thương và Test Robot 2 là 3 lần. Nhìn chung, như các Iron Boss khác, thì ở 3 phase đầu là lượt khởi động, kẻ địch khá yếu và gây sát thương không lớn nên ta có thể vượt qua dễ dàng. Sang phase thứ tư, mỗi khi tiêu diệt boss Trend Doctor thì thanh máu của cả boss và hai chi viện sẽ được hồi đẩy lại. Đồng thời, tất cả kẻ địch sẽ nhận thêm 2 cộng dồn Reconstruction, giúp gia tăng 10% damage bonus và giảm 10% sát thương. Nên là càng về giai đoạn sau, sát thương của kẻ địch càng lớn hơn và khả năng chống chịu cũng trở nên mạnh mẽ hơn đáng kể. Do vậy, nhiệm vụ chính của chúng ta sẽ là tập trung dồn sát thương vào boss Trend Doctor và cần gây đủ 850.000 sát thương để có thể đạt được Triple S. Hãy cùng mình tìm hiểu kỹ hơn về những kẻ địch này. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu về robot lớn Futurism trước. Đây là kẻ địch khá đặc biệt, gây sát thương chủ đạo trong đội hình của phe địch. Kỹ năng tấn công thường sẽ gây sát thương Related Damage cho hai mục tiêu có phần trăm HP cao nhất, trong khi ultimate của robot lớn sẽ tấn công toàn bộ phe ta. Có thể thấy, các kỹ năng của kẻ địch này đều gây sát thương vô cùng mạnh mẽ, với 50% penetration rate được gia tăng thêm qua mỗi đòn đánh, khiến cho Futurism trở nên rất đáng lưu tâm, đặc biệt là vào thời điểm cuối trận đấu. Do đó, vận hành liên quan đến duy trì đội hình sẽ hướng tới việc phòng thủ những đòn tấn công của Futurism. Bên cạnh đó, robot lớn còn có một cơ chế rất đặc biệt, đó chính là Energy, một hiệu ứng có ảnh hưởng trực tiếp tới chiến lược vận hành và là đặc trưng của ải đấu này. Các bạn có thể thấy icon buff màu vàng chính là Energy, một loại special buff và bên cạnh là số cộng dồn. Hiểu đơn giản thì robot cần năng lượng để hoạt động ổn định. Nếu số cộng dồn Energy lớn hơn 0 thì Futurism sẽ hoạt động bình thường. Còn nếu số cộng dồn Energy bằng 0 thì robot sẽ nhận hiệu ứng Staggered, bị bất động trong vòng một hiệp và không thể thi triển kỹ năng. Về cơ chế cộng dồn Energy thì vào đầu mỗi phase, robot sẽ nhận 2 điểm khi ở 3 phase đầu và sẽ nhận 4 điểm Energy từ phase thứ tư trở đi. Ngoài ra thì những kỹ năng buff của đồng minh cũng sẽ cung cấp cộng dồn Energy cho robot lớn, ví dụ như là buff Evolution Command của Trend Doctor hay là buff Supply Efficiency của Test Robots cũng cho một cộng dồn Energy. Hay là khi Futurism trong trạng thái bất động thì Trend Doctor cũng sẽ cho 3 cộng dồn Energy vào cuối hiệp. Tuy nhiên thì robot lớn cũng sẽ bị giảm cộng dồn Energy khi nhận sát thương từ những đòn tấn công qua hành động của phe ta. Cụ thể là khi nhân vật phe ta tấn công qua các thẻ kỹ năng hoặc là các đòn tấn công bổ sung thì robot sẽ bị giảm một cộng dồn Energy. Các loại sát thương không phải là hành động như Burn hay là Poison thì sẽ không được tính. Và các đòn tấn công gây 2 loại sát thương thì cũng sẽ chỉ được tính 1 cộng dồn Energy. Bên cạnh đó, khi kết thúc hiệp, robot cũng sẽ bị giảm 1 điểm cộng dồn. Mình sẽ lấy ví dụ như khi bắt đầu phase, robot lớn sẽ ngay lập tức nhận 4 điểm Energy. Tuy nhiên thì sẽ bị trừ 1 điểm khi kết thúc hiệp là còn 3 điểm. Sau đó, mình sử dụng 2 kỹ năng tấn công của 6 và Sweetheart khiến cho Energy giảm còn 1 điểm. Đồng thời, gây tiền sẽ gây sát thương bổ sung qua đòn đánh Admonition vào cuối hiệp, nên là robot sẽ bị bào hết điểm Energy và vào trạng thái bất động. Có thể thấy, với việc robot lớn gây sát thương vô cùng mạnh mẽ, thì việc giảm cộng dồn Energy cho mục tiêu này về không sẽ là ưu tiên hàng đầu trong vận hành. Bởi vì Futurism gây sát thương chủ đạo trong đội hình phe địch, có khả năng nhân kích tật sát toàn bộ phe ta vào giai đoạn cuối của trận đấu, nên là để duy trì lâu dài thì ta cần đặc biệt chú ý đến hiệu ứng Energy này. Bên cạnh đó thì các đòn Extraction cũng có thể làm giảm cộng dồn Energy, nên là những nhân vật có khả năng thi triển tấn công tăng cường sẽ là những sự lựa chọn rất hiệu quả cho ải đấu.
Tiếp theo, về boss chính Strange Doctor thì cũng như các boss khác, Strange Doctor có khả năng kháng các hiệu ứng khống chế. Nên là các bạn hãy chú ý khi sử dụng những nhân vật có hiệu ứng khống chế sẽ không mang lại hiệu quả cho kẻ địch này. Các kỹ năng cơ bản của Strange Doctor liên quan nhiều tới việc hỗ trợ đội hình, điển hình như là kỹ năng buff đam bonus cho toàn đội hình và cung cấp energy và mochi cho Futurism, hay là kỹ năng debuff gây sát thương cho nhân vật Veta và giảm Ultimate Mine trong vòng một hiệp. Nhìn chung thì kỹ năng cơ bản của Strange Doctor gây sát thương không quá lớn, cũng như các hiệu ứng không quá ảnh hưởng tới cục diện trận đấu. Tuy nhiên thì boss có thể triệu hồi thêm một đồng minh nữa là Test Robot 2 qua kỹ năng debuff của mình. Thông thường, robot này sẽ được triệu hồi vào hiệp thứ 3 của phase. Bên cạnh đó, boss còn có một cơ chế vô cùng đặc biệt, đó chính là Hidden Mastermind. Hiểu đơn giản, trong trạng thái bình thường, Strange Doctor sẽ ở trạng thái Mastermind, với biểu hiện là toàn thân chuyển sang màu xanh dương. Khi này, boss sẽ nhận giảm sát thương tới 75% khi bị tấn công qua đòn đánh gây sát thương Reality Dam. Còn khi Futurism vào trạng thái bất động, có nghĩa là lượng energy bị giảm về 0, thì boss sẽ chuyển sang trạng thái True Form Expo vào cuối hiệp. Khi đó, boss sẽ nhận thêm tới 75% sát thương với các đòn tấn công gây sát thương Reality Dam. Có thể thấy, cơ chế hướng tới việc định hướng lối chơi cho chủ lực hệ Reality Dam. Với việc gia tăng một lượng sát thương vô cùng lớn cho hệ này, thì cốt lõi vận hành sẽ hướng tới việc dồn sát thương cho boss chính sau khi đã giảm lượng energy của robot lớn về 0 điểm. Chính vì thế, đây là một hiệu ứng rất đáng lưu tâm khi bạn sử dụng những nhân vật gây sát thương Reality Dam. Lưu ý rằng, khi đã trừ hết energy của robot lớn, thì Strange Doctor không vào trạng thái True Form Expo ngay, mà sẽ chuyển trạng thái vào cuối hiệp. Do vậy, ta không nên dồn sát thương ngay trong hiệp này, mà nên dồn sát thương vào hiệp tiếp theo. Bên cạnh đó, Strange Doctor cũng sẽ vào trạng thái True Form Expo trong vòng 3 hiệp khi kẻ địch chi viện bị tiêu diệt hết, nhưng ta hiếm khi hướng tới tiêu diệt toàn bộ chi viện, nên là trường hợp này thường không xảy ra. Còn về Ultimate của Strange Doctor, thì boss sẽ không sử dụng mochi để tích lũy cho Ultimate, mà thay vào đó là sử dụng Eureka. Do vậy, mặc định là sau khi tấn công 4 lần tương đương với 4 hiệp, thì boss sẽ vào hiệp bắt đầu thi triển Ultimate. Trong hiệp Ultimate, boss sẽ vào trạng thái tự cường hóa, Prepare for Ultimate trong vòng 2 hiệp không thể hành động, đồng thời nhận một lộc khiển giảm sát thương tương đương 50% HP trong vòng 2 hiệp. Nếu ta có thể phá vỡ tấm lá chắn này, thì boss sẽ bị khống chế không thể hành động trong vòng 1 hiệp và phải nhận thêm 50% sát thương từ các đòn tấn công. Còn nếu ta không thể phá vỡ tấm khiên, thì sau 2 hiệp, boss sẽ vào trạng thái Mastermind và cung cấp ngay 5 điểm mochi cho toàn phe địch. Đồng thời, robot lớn sẽ được gia tăng sát thương và nhận thêm 2 điểm energy. Nhìn chung, Ultimate của Strange Doctor khiến cho robot lớn ngay lập tức có thể thi triển Ultimate vào hiệp sau, gây sát thương vô cùng lớn và tiêu diệt toàn bộ Veta một cách dễ dàng. Vì vậy, điều cần làm là tránh để rơi vào tình trạng boss sử dụng Ultimate, có nghĩa là ta phải dồn sát thương ngay trong vòng 4 hiệp để cho boss reset lại chu kỳ và không vào hiệp thi triển chiêu cuối. Còn về kẻ địch chi viện, ta có Test Robot 1 và Test Robot 2. Test Robot 1 sẽ mặc định xuất hiện vào đầu mỗi phase, còn Test Robot 2 sẽ được triệu hồi khi boss sử dụng kỹ năng buff như mình đã nêu ở trên. Cả hai chi viện này đều gây sát thương duy trì khá khó chịu qua các kỹ năng cơ bản, nhưng lượng sát thương này không quá cao. Ngoài ra thì Ultimate gây sát thương khá lớn, nên hãy chú ý tới hiệp thi triển Ultimate của những chi viện này. Bên cạnh đó thì ta sẽ không hướng tới việc ưu tiên tiêu diệt Test Robot 1, bởi robot có tới 8 điểm HP nên sẽ không mang lại hiệu quả nếu ta bỏ phí 8 lần tấn công. Thế nhưng Test Robot 2 chỉ có 3 điểm HP, cộng thêm việc kẻ địch này chỉ cần 1 điểm mochi để có thể thi triển đòn Ultimate khá mạnh, nên ta có thể cân nhắc nhắm tới kẻ địch này nếu có điều kiện. Nhìn chung, mặc dù mang nhiều hiệu ứng khó chịu cùng những đòn đánh gây sát thương đáng kể, nhưng kẻ địch chi viện không mang lại ảnh hưởng quá nhiều trong chiến đấu, nên ta có thể không cần quá quan tâm tới hai mục tiêu này. Ngoài ra thì các yếu tố môi trường cũng mang lại ảnh hưởng không nhỏ. Đầu tiên, về yếu tố có lợi cho phe địch, thì khi thi triển Ultimate, toàn bộ phe địch sẽ nhận 2 cộng dồn Sturdiness giúp giảm mạnh lượng sát thương nhận phải. Do vậy, việc dồn sát thương nhanh để qua phase càng trở nên quan trọng hơn, tránh để kẻ địch thi triển Ultimate làm giảm hiệu quả gây sát thương trong chiến đấu. Còn về các yếu tố có lợi cho phe ta, thì nhân vật mang thuộc tính Beast hoặc Blend sẽ được gia tăng thêm một lượng khá attack, phòng ngự và mark HP. Bên cạnh đó, sau khi nhân vật thi triển Ultimate thì sẽ nhận 2 cộng dồn Rising Morale giúp gia tăng 50% sát thương cho đòn tấn công kế tiếp. Còn khi nhân vật thi triển các kỹ năng dạng buff, debuff, heal, counter hay là channel thì sẽ nhận 1 cộng dồn hiệu ứng này. Nhìn chung thì đây đều là những hiệu ứng rất mạnh mẽ, nên là những buff môi trường này sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới việc lựa chọn đội hình cho hải đấu. Điển hình là những nhân vật có khả năng gây sát thương tốt qua Ultimate hay là sử dụng nhiều kỹ năng không phải dạng tấn công thì đều có thể tận dụng hiệu ứng môi trường một cách hiệu quả.
Kế đến, hãy cùng mình tìm hiểu về chiến lược vận hành trong mải đấu này. Về tổng quan vận hành, do Futurism có khả năng gây sát thương vô cùng lớn vào thời điểm giữa và cuối trận đấu, nên là ta sẽ hướng tới việc làm suy giảm hết energy của robot lớn vào mỗi hiệp. Đồng thời, ta sẽ tích lũy kỹ năng và dồn sát thương cho boss sau khi boss đã vào trạng thái True Form Expo nếu như chủ lực của bạn gây sát thương Reality Dam. Do vậy, mình sẽ đưa ra chu kỳ vận hành chi tiết như sau. Đầu tiên, về vận hành cho chủ lực gây sát thương Reality Dam. Trong khoảng 1 đến 2 hiệp đầu là hiệp chuẩn bị của chu kỳ. Việc cần làm chính là tính toán làm giảm số cộng dồn energy của boss về 0 điểm. Song song với đó là tích lũy kỹ năng Ultimate cho chủ lực chính để chuẩn bị cho hiệp dồn sát thương. Sau đó, khi boss đã rơi vào trạng thái True Form Exposed và ta đã đủ tài nguyên để có thể dứt điểm boss, thì ở hiệp tiếp theo, việc cần làm là dồn tất cả kỹ năng gây sát thương lớn vào Strange Doctor mà không cần phải để tâm đến cộng dồn energy nữa. Lưu ý rằng, tính toán đủ cho cộng dồn energy là ưu tiên hàng đầu để làm choáng robot lớn, tránh việc kẻ địch này thi triển tấn công có thể quét sạch phe ta. Do vậy, nếu như bạn không đủ khả năng dứt điểm boss trong vòng 1 hiệp, thì ta có thể kéo dài hiệp chuẩn bị sang đến hiệp thứ 3 hay thứ 4, sau đó mới ưu tiên đến việc gây sát thương cho boss. Còn nếu như chủ lực của bạn gây sát thương Mental Dam, thì không cần quá chú trọng vào việc dồn sát thương cho boss ở trạng thái True Form Exposed, bởi vì trạng thái này chỉ tăng kháng sát thương Reality Dam. Vậy nên, bạn hoàn toàn có thể dồn sát thương ở bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, việc làm giảm cộng dồn energy cho robot lớn vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu. Cuối cùng, hãy cùng tìm hiểu về một số nhân vật có thể sử dụng hiệu quả trong ải đấu này. Lưu ý rằng, đây chỉ là những nhân vật có sự tương tác nhận định với ải đấu. Những nhân vật khác thì đều có phương án khác nhau để có thể vượt ải, nên các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những nhân vật khác nếu đã nắm rõ vận hành một cách thuần thục. Đầu tiên, về chủ lực chính thì có thể kể đến những chủ lực gây sát thương Reality Dam, tận dụng hiệu quả nguồn gia tăng sát thương từ boss và môi trường. Điển hình như là Spatodia, Junanji, Jessica, Centurion, Beacon và Sweetheart. Spatodia là chủ lực tương tác hiệu quả nhất với ải đấu ở thời điểm hiện tại. Ngoài việc mang thuộc tính Beast và sở hữu các kỹ năng gây sát thương Reality Dam có thể tận dụng tốt nguồn buff của ải đấu, thì cô nàng còn có khả năng gây sát thương dồn mạnh mẽ, hoàn toàn phù hợp với lối chơi của ải Red Boss này. Ngoài ra thì Junanji mặc dù không tương tác quá nhiều với hiệu ứng của ải đấu, nhưng với bộ kỹ năng gây sát thương lớn thì cô nàng hoàn toàn là một sự lựa chọn tốt. Tuy nhiên thì ta sẽ cần để ý một chút tới lượng HP của kẻ địch khi sử dụng kỹ năng Channel của Junanji. Còn về Centurion và Jessica cũng sẽ được hưởng lợi từ hiệu ứng của môi trường, nên có khả năng gây sát thương ở mức ổn. Bên cạnh đó thì Beacon và Sweetheart cũng sẽ là những sự lựa chọn khả dụng cho chủ lực 5 sao, trong trường hợp tài khoản của bạn không có đủ điều kiện để sở hữu những chủ lực mạnh mẽ hơn. Lưu ý rằng, vì boss Strange Doctor có lượng Mental Depth rất lớn, nên là những chủ lực gây sát thương Mental Dam sẽ không được khuyến nghị. Nếu có thì mình sẽ chỉ khuyến nghị sử dụng Melania cho vị trí chủ lực, bởi vì cô nàng vẫn nhận được hiệu ứng từ môi trường cho thuộc tính Beast, cùng với lối chơi hướng tới việc gây sát thương dồn qua Ultimate. Còn về hỗ trợ hiệu ứng, thì phải kể đến những nhân vật có khả năng gia tăng đòn đánh một cách chủ động qua hành động bổ sung. Điển hình như là Gaten, Iso, Lilia hay là Junanji. Gaten và Iso đều cung cấp hiệu ứng gia tăng sát thương rất tốt, cùng khả năng phụ trợ sát thương hiệu quả cho đội hình. Hơn nữa, đòn tấn công bổ sung không ảnh hưởng quá nhiều tới tài nguyên của trận đấu, nên đây đều là những hỗ trợ hiệu ứng hàng đầu cho ải đấu này. Lưu ý rằng, đòn đánh Admonition của Gaten không được coi là Extraction, nhưng vẫn có khả năng làm giảm cộng dồn energy. Còn về Lilia và Junanji thì đều là những nhân vật có thể phụ trợ body stack energy một cách hiệu quả qua các đòn đánh theo sau từ bộ kỹ năng. Bởi vì đặc trưng của ải đấu này liên quan đến việc ưu tiên làm giảm cộng dồn energy, nên là việc sở hữu những nhân vật trên trong đội hình sẽ giúp vận hành trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Do vậy, đây đều là những nhân vật mình rất khuyến nghị ưu tiên sử dụng. Bên cạnh đó, những hỗ trợ khác như là 6, Ananli, Samane, Biko hay là Necrologist đều là những sự lựa chọn tốt cho việc gia tăng sát thương và hiệu ứng bên cạnh những hỗ trợ trên. Còn về hỗ trợ bảo kê cho đội hình, thì hầu hết các hỗ trợ hồi phục đều mang lại hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên thì Healer quốc dân Tooth Fairy với khả năng gia tăng chỉ số bạo kích cho đội hình sẽ trở nên hiệu quả hơn so với những hỗ trợ hồi phục khác. Nói tóm lại thì Hypothesis of Exhibition là ải đấu có độ khó không quá cao. Chỉ cần người chơi để ý một chút đến cơ chế vận hành là có thể dễ dàng lấy được Triple S. Thế nhưng do đặc trưng ải đấu hướng tới các chủ lực gây sát thương Reality Dam, nên là việc đạt điểm cao sẽ trở nên khá khó khăn nếu đội hình của bạn không đáp ứng được các yêu cầu của ải đấu. Tuy nhiên thì đây vẫn là một ải đấu có cơ chế tính toán không quá phức tạp, nên là khi đã thông thạo vận hành thì ta hoàn toàn có thể vượt ải một cách dễ dàng. Trên đây là những chia sẻ của mình về ải Red Boss mùa này. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn like và subscribe để mình có thêm động lực làm video. Chúc các bạn vượt ải thành công. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. GT lies with you.
The moment of utterance. Nearer. The moment of silence. The bones will tell. Until the torch is lit. Thank you for your cooperation. Benefit from reading. Stay away from me. Confrontation was the music will speak. The moment of utterance. Cartier! The Bagua drown on the sign brick never warns about its changes. Fall in love with me. The moment of silence. The moment of utterance. Tiffany! The bones will tell. Until the torch is lit. Learn from silence. Sorry, I did it on purpose. Careful. The music will speak. Cartier! Tiffany's! Time continues to speak of truth. Stay away from me. Forgive me, will you? The scale of your soul has tilted. The balance needs to be restored. Cartier! The moment of silence. The bones will tell. The moment of utterance. Forgive me, will you? Benefit from reading. Pardon me. The music will the bones will tell. The moment of utterance. Careful. Benefit from reading. Confrontation was No never to my memory of the liking. scene will be like Cartier! Tiffany! The Bagua drown on the sign brick never warns about its changes. 99. I wish you sweet dreams. Thanks. Time continues to speak of the moment of silence. The Cartier! moment of utterance. The scale of your soul has tilted. The balance needs to be restored. Until the torch is lit. Learn from silence. The bones will tell. Relax. We need some peaceful moments. Stay away from me.
No memory of the scene will be left. Unforgettable The music scene. will speak. Nighty-night. I wish you sweet dreams. Bang. Pardon me. The moment of silence. Relax. The bones will tell. We walk in long nights. Phase. Don't resist. Confrontation was never to my liking. The music will speak. The Bagua drowned on the sign brick never warns about its changes. Thank you for your cooperation. Careful. No memory of the scene will be left. Tiffany's! Nighty-night. I wish you sweet dreams. Bang. Fall in love with me. Time for tongues to speak of truth. The bones will tell. Tiffany's! The scale of your soul has tilted. The balance needs to be restored. Stay away from me. Mwah. Confrontation was the bones will tell. No worries. The moment of silence. The Bagua drowned on the sign brick never warns about its changes. Careful. Learn from silence. The moment of utterance. No memory of the scene. Tiffany's! We walk in long nights. Nighty-night. I wish you sweet dreams. Aha. Bang. The moment of silence. The music will speak. Benefit from reading. This is not a mistake made by man.
No memory of the The bones will tell. unforgettable scene. 99. I wish you sweet dreams. Forgive me, will you? Careful. Confrontation was the bones will tell. The music will speak. Cartier! The Bagua drown on the sign brick never warns about its changes. Pardon me. This is not a mistake made by man. The music will speak. Cartier! The moment of silence. No one. Stay away from me. Sorry, I did it on We purpose. walk in long nights. Thank you for your cooperation. Time comes to speak of truth. No one. Cartier! The scale of your soul has tilted. The balance needs to be restored. No memory of the Tiffany! I wouldn't have to do this. 99. I wish you sweet dreams. Sorry, I did it on purpose. The moment of utterance. The bones will tell. The moment of silence. Relax. We walk in long nights. Careful. Learn from silence. Confrontation was never to my liking. The music will speak. Tiffany! The Bagua drown on the sign brick never warns about its changes. This is not a mistake made by man. Forgive me, will you? No memory of the unforgettable scene. The bones will tell. 99. I wish you sweet dreams. Sorry, I did it on purpose.
Thank you for your cooperation. Stay away from me. The moment of The silence. bones will tell. When it is convenient. Cartier! Benefit from reading. Careful. Fall in love with me. Relax. The moment of utterance. The moment of silence. Tiffany! Please, don't resist. We walk in long nights. Sorry, I did it on purpose. The music will speak. Time for tones to speak of truth. The moment of silence. Cartier! Pardon me. The scale of your soul has tilted. The balance needs to be restored. Learn from silence. Mwah. The bones will tell. Music will speak. The moment of utterance. Tiffany! Stay away from me. Fall in love with me. Confrontation was never dramatic. Tiffany's! The Bagua drown on the sign brick never warns about its changes. Nighty-night. I wish you sweet dreams. Sorry, I did it on purpose. Not right. It's always known me to stay somewhere quiet. You often show up unexpectedly. Is this a recent trend? Well, the chair is in the middle of the room. Please. Stop talking. It's time for a checkup. Please open your mouth.